Right, shall we start then? Okay, just give me 1 second. Okay, so we were talking about the break-even point. Break-even point. Ada labak na, padut na. Yes, the thing is that it's also kind of an accomplishment for the business organization. Ekat ektara jayagranaya age break-even point එක achieve කරන එක. Why? Because the next unit that you'll be selling, that will be a profit for the organization, right? So that's the concept. So then you can decide, if I want to earn this much of a profit, the number of units that I should produce or sell, then you surely know that you'll end up with a profit, right? And if you produce this number of things, then you surely know you'll end up with the loss. So that's more important when you come to the production planning. So you can plan in advance, right? Now let me quickly summarize the things that we discussed. And today we'll be starting how we can, present the break-even point concept in 3 ways, right? One is using an equation or a formula. Second, using a table. And finally, using a graph. Right? Make our economics and demand supply theories වල කතා කරනවා. Demand supply equation එකක් ආශ්‍රිතව කොහොමද පෙන්නන්නේ? Table එකක් සහ graph එකක් විදිහට. So likewise, the same concept that will be applied to the break-even point as well. Break-even point as well. Right. So prior to break-even point, so these are things that we discussed. So the production cost. So your total production cost, we would say divide into the variable cost, which is also known as a VC, right? VC, and your fixed cost, also known as the FC. Now the variable cost is where your cost increases based on the number of products, number of units that you produce. So more units, more cost for you. For example, in order to produce this marker pens, the plastic as a material or the ink. So, right, that's a variable cost because when I produce 1,000 marker pens, or maybe 10 liters of ink, right? So when I increase up to 1,500, so then 15 liters of ink. So you can see it increases with the production, with the number of units. But fixed cost is somewhere, your cost is fixed. It doesn't matter. So irrespective of the number of units or units ගන්න අදාළ නැහැ. එහෙනම් මම factory එකක් rent කරලා තියනවා නම් land එක නැත්තම් ඒ building එක ඕනට අදාළ නැහැ මං market pens 1000ක්ද හැදුවේ 1500ක්ද 2000ක්ද මම හැදුවේ නැත්නම්, right? එහෙනම් zero number of production also I'll have to pay the rent, which is a fixed cost. So irrespective of the number of units, right? So that we discussed. And the important part, anyway, you know what is profit, right? So it's the difference between income and expense. So your total cost, right? After making production cost, you talk to cost. So TC equals VC plus FC. And then we came to an important concept called the contribution, right? So I would say your total contribution, right? Total contribution is where from your total revenue, you only deduct your variable cost. So your total variable. Remember the fact that difference between the total contribution and the contribution per unit. You can see your total revenue, which is TR. I explained to the TR had in right? TR means your total revenue, your selling price into number of units. So your selling price into number of units that you will be selling, right? So your total revenue.
එහෙනම් මම මාක පෙන්ස් 1500ක් විකුණනවා. මාක පෙන්නක් රුපියල් 100යි. So selling price into number of units. So from that I'll deduct only my variable cost. Then I get a concept called the contribution, right? Because this is really important for me to calculate the break-even point. Because why? The break-even point equals your total fixed cost divided by contribution per unit, right? Contribution per unit. So then you got your total fixed cost. Your total fixed cost, right, divided by the contribution per unit. Contribution per unit. Remember that, not the total contribution. So then how we try to derive the total contribution? So we can say that contribution per unit equals your total contribution, which you get like this, divided by number of units. Or else another method, contribution per unit. Instead of taking the total variable, so instead of taking the total revenue and the total variable, you can get what? So instead of total revenue, you are getting only the selling price for 1 unit, because you're calculating for 1 unit. And instead of getting total variable, you are getting a variable cost per unit. So then you end up with the contribution per unit. Remember, දැන් ඔයාගේ total contribution එක හොයලා ඔයා ඒක units ගන්න බෙදනවා divided by number of units. එතකොටත් එනවා ඔයාට contribution per unit. ඇයි ඔයාට contribution per unit අවශ්‍ය වෙන්නේ? Because why? Total fixed cost divided by contribution per unit. එහෙම නැත්නම් ඔයාට කෙලින්ම contribution per unit ගන්න පුළුවන් instead of taking total revenue. Instead of taking total revenue, you are getting what? Just the selling price. Why units ගානේ වැඩි කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට එක unit එකක් නේ. And just the selling price of the good minus instead of the total variable, මුළු variable cost එක වෙනුවට variable cost per unit. Variable cost per unit. දැන් ආ ප්‍රශ්නයක් අහයි කොහොමද total variable cost per unit wane? That is also total variable cost divided by number of units. Now, mage total variable cost එක 10,000 නම් මම units 1000ක් නම් හැදුවේ just 10 rupees. That is my variable cost per unit. එනම් ඕනම total cost එකක it can be the total cost, it can be the total fixed cost, it can be the total variable cost. If you want to calculate per unit cost, just divided by the number of units, or number of units, right? So this is the quick summary. And you already know the break-even point equation. එහෙනම් මම කියවනේ ක්‍රම තුනක් තියෙනවා BP එක හදන්න. එකක් තමයි equation එකක් භාවිතා කරලා, අනිත් එක තමයි ඔයාට table එකක්, right? සහ graph එකක් විදියට. Right. So this is a quick summary on what we discussed last week. Right, now let's start with the how we can get the break-even point using an equation with Bangana. Yes, I can remember, as I can remember. So let's move to the table. Right. Now again, for you to tell you the concept of break-even point is the where. So that is the number of units. Remember, break-even point එක කියන්නේ මේ cost එකක් නෙමෙයි. Break-even point එක කියලා කියන්නේ it's a production unit එකක්. Number of production units. Right? It's a specific place point එකක්. Production එකේ point එකක් ඔයාට ලාභත් නැහැ, ඔයාට පාඩුත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ situation එකක් මම explain කරා වගේ. හරිද මේ බලන්න. දැන් මේ වගේ linear line එකක් ඇන්දොත් අපි දන්නා නේද? මැද බිඳුවක් තියනවා කියලා. මේ පැත්ත ඔක්කොම මොනවාද? ආගේ left hand side ඔක්කොම minus. එහෙනම් minus කියන්නේ profit. Profit එකේ minus කියන්නේ මොනවාද? Loss එකක්.
ඒ කියන්නේ මේ පැත්ත ඔක්කොම loss නේද? මං කිව්වොත් මෙතන 1000 2000 3000 මේ විදිහට ගන්න දිගටම ගන්න පුළුවන්. මගේ බෝඩ් එක ඉවරනකම් මට මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. right? එහෙනම් මේ ඔක්කොම loss. ඒ කියන්නේ minus loss. right? loss. මේ පැත්ත 0 කියන්නේ ආට loss එකකුත් නැහැ profit එකකුත් නැහැ. මේ පැත්ත මොනවාද? right? ආගේ ඔක්කොම profits. profit එක 1000යි profit එක 2000යි. ඔය විදිහට යන profit එක 3000යි. මතක තියාගන්න මේ break even point එක කියන්නේ ඔයා මේ ඔයාගේ profit එක හරි loss එක හරි 0 වෙන point එකේදී කොච්චර units ගන්නක් හදනවද කියන එක. දැන් example එකක් මේ බලන්න. ඔයා units 560ක් හදද්දී just example right? ඔයා units 560ක් හදද්දී ඔයාගේ profit එක බිඳුව. අන්න ඒක ඔලුවට දාගන්න. අන්න ඒකේ තේරුම මොනවාද? ඒකේ තේරුම තමයි මම 560 පොඩ්ඩක් පොඩියට ලියන්නම් මෙතන. Remember that it's a point, right? It's the number of units where your profit or loss is 0. So let's say 560 units. This is a random number. නැත්නම් බලන්න කොහෙද මේ 560ක් ගත්තේ කියලා එකපාරට. It's a random number. So 560 units your profit is 0. එහෙනම් අපි නිකන් assume කරොත් මෙන්න මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. right? මෙන්න මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. right? කොහොමද? එහෙනම් 560කදී profit එක බිඳුවයි කියන්නේ 570ක් 80ක් හදද්දී අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට පොඩි profit එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 561 හැදුවා කියන්නේ 561 number of units are small profit එකක් තියෙනවා. මොකද 560 වෙනකම්ම profit එකක් නැහැ. 561 ඉඳලා profit එකක් start වෙනවා. පොඩි profit එකක්. එහෙනම් අපි කිව්වොත් units 610ක් හදනවා කියලා. ආයෙනම් අපිට හිතන්න පුළුවන් මෙන්න units 610යි profit එක 1000යි. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම profit වෙන්න නම් units 560ට වඩා හදන්න වෙනවා. මේ පැත්තට එහෙනම් units 460ක් වගේ හදනවා නම් නැත්නම් 420ක් වගේ නම් අනිවාර්යයෙන්ම loss එකක්. ඒ loss එක අපි හරියටම දන්නේ නැහැ කියන එක but I just assume. So 420 units. එනවාට පැහැදිලි break even point එකට වඩා වැඩියෙන් හදනවා නම් එකක් හරි ඔයාලට profit. මේ පැත්තට break even point එකට වඩා අඩුවෙන් හදද්දී ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම loss එකක් තියෙනවා. එහෙනම් ඔයාලට පොඩි benchmark එකක් තියනවා නේද? At least minimum අවම වශයෙන් මම ඔයාගේ target එක වෙන්න ඕනේ 560ක්වත් හදන එක. දැන් 560ක්වත් හැදුවොත් තමයි ඔයාලට පොඩ්ඩක් survive වෙන්න පුළුවන්. මොකද ලාභත් නැහැ පාඩුත් නැහැ. ඒක ටිකක් හොඳ තත්ත්වයක් නේද? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ආදායමෙන් ඔයා වියදම් balance කරා. ඔයාලට loss එකක් නැහැ. ආදායම මාව ඒකම වියදමක් කරා. එහෙනම් ඔයාලට ඊළඟ පාර තව පොඩ්ඩක් මහන්සි වෙන්න තියෙන්නේ. කොහොම හරි profit පැත්තට එන්න. right? because ඔයාලා මෙතනට මේක achieve කරා කියන්නේ එක්තරා ජයග්‍රහණයක් කියලා මම කියවනේ. right? මොකද loss වෙලා නැහැ. loss එකක් ඔයා income වෙලා නැහැ. income එකට ඒ හරියටම කියනවා expense ටික cover කරගන්නවට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. So being able to cover up your all expenses, right? Which is again an achievement for you. Like first, so then you will focus on how to increase this one. Right. So this is the quick summary. If you want to have this summary, you can take this and let's move with the break-even point calculation. Right. මම හිතන්නේ මම first calculation එක කරා බලන්න active number 4. Active number 4. හරි මම ඒක ආපහු equation එකේ පැහැදිලි කරන්නම්. So guys, if you need any time, you can just take this summary. දැන් ඉතින් summaries දාගන්න ඕනේ class එකේ පැහැදිලි කරලා දෙද්දි මම ගිය සතියේ පැහැදිලි කරා. right? So this has to be the total cost, not the production cost. Not just the production. It has to be the total cost. Right, guys, shall I give you like 2 to 3 minutes? Please take a short notebook. Now you have to know the basics well.
මේ basics ටික දන්නේ නැත්නම් you will be struggle, right? You will struggle. Correct. Now this is the BP calculation. BP calculation. Total fixed cost divided by contribution per unit. එහෙනම් ඔයාගේ total fixed cost එක contribution එකෙන් බෙදලා එන්නේ මට මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දෙන්න. ඒක amount එකක්ද? ඒක rupee value එකකින් කියන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඒක rupee value එකක් නෙමෙයි. ඔයා මේකෙන් බෙදලා එන්නේ units ගානක් එන්නේ. එහෙනම් example එකක් විතර මේ ගානේ නා total fixed cost එක ඔයාගේ contribution per unit එකෙන් බෙදුවට පස්සේ එන උත්තරේ තමයි 560. එහෙනම් 560 දී profit එක බිඳුවයි. That is how you think. Right? 560 units, profit 0. Right? So how we can find this figure is we get the total fixed cost divided by the contribution per unit. Right? I'll give like 2 to 3 minutes. Then I'll do the active number 4 with you, and then I'll come to the table. You can see a table down there, and finally a graph as well. Right? Correct. Right. So let's move to the activity number 4. Activity number 4. I hope you are done with this. This is the quick recap in terms of the last week, right? Hi. Hey, Balan. Right. The production capacity of ABC company's product X is 1,000 units. හරියට අපිට දීලා තියෙන units ගන්න very important. එහෙනම් මේ වගේ අපිට ගන්න පුළුවන් product X එක තමයි හදන්නේ. product X කීයක් හදනවද?
1,000 units. Important point. Then it says the other relevant details. One other selling price per unit. Selling price selling price per unit just 10 rupees. 10 rupees. Variable cost per unit. VC, VC VC per unit. VC per unit here the 5. And total fixed cost total FC total FC here the 3,000 rupees. 3,000 rupees. It was expected units of production 800. Expected unit of the production is 800. Oh, and then හිතන්න පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේද? අපි කීයද ගන්න එතකොට? Can we take 1,000? No, right? Yes. So we have to go with the expected because we cannot take the capacity. Capacity is there, right? So we cannot take the capacity because then it's incorrect. For example, now if we, because the variable cost per unit 5, we need to make sure that we divided by the actual production, not the capacity. Remember that. Now the 1,000 units is the capacity of the firm or the capacity of the machine. Could be like that. Now capacity capacity correct. So you make sure that you take the actual or the expected production. Remember capacity right? 800 units. Capacity machinery capacity but they are expected to produce 800 units. 800 units. That made us power plants capacity without the materials, without the raw materials, they are nothing into their full capacity, right? So likewise, so you have to take the expected number of units. Right, correct. Now what is the BEP calculation? As you know, BEP, right? So BEP equals your total fixed cost divided by contribution per unit. Contribution per unit. Hari ena apita දීලාම තියනන්නේ the total fixed cost එක කීයද? 3,000 එක දීලාම තියනවා 3,000 divided by contribution per unit. How we can take the contribution per unit? Here we can take, they are given the selling price per unit and also variable cost per unit. So then it's really easy because contribution is the difference between your selling price per unit and your variable cost, right? So, but in case in the examination, you need to make sure that you show this separately because it consists of marks. So, contribution per unit equals your selling price per unit. So, selling price per unit divided by your variable cost, VC per unit. VC per unit. Or make a tiny letter use AVC, average variable cost. Right? Average selling price. Average per unit concept. So 10 minus 5, 5. Right? 10 minus 5, 5. Right. So then what we can do, so this is divided by 5. So I'm getting 600 units. 600 units. 600 units. Now what is the meaning then? Or 600 units hadaddi what the profit එකකුත් නැතිලු loss එකකුත් නැතිලු අපි බලමුද ඇත්තට මේ කියන එක හරිද කියලා. How can we check this?
Right. There are a couple of methods that we can check this. හරි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ units වලදී zero profit. Zero profit loss net. This is the point. 600 units, zero profits or zero loss එකක් තියෙනවා. හරියන අපිට පුළුවන් easily profit and loss එක හදන්න නේද කොහොමද? Total revenue එක ගමු. Total revenue. Right? එකෙන් අඩු කරන්න ඕනේ total cost එක. Now total cost එක කොටස් දෙකයි fixed cost එක. Right? Fixed cost and your variable cost. Variable cost. හරියන total revenue එක කීයද? Total revenue එක. So 10 selling price per unit into the number of expected units, which is 8,000. 8,000. කොහොමද 8,000 ආවේ කියන එකත් මම ගන්නවා 10 into 800. 10 into 800. Right? And then total cost consists with your fixed cost plus variable cost. In our fixed cost එක කීයද? දීලා තියෙනවා නේද? 3,000. Variable cost මේක unit cost එක 5 කියලා අරගෙන හරියන්නේ නැහැ. මෙතන ගන්න වෙන්නේ total variable cost. එහෙනම් කීයද? 5 into 800, which is 400, right? Sorry, 4,000. 4,000. Right, so your total revenue 8,000, your total fixed cost 3,000, so your variable cost how much? Okay, variable cost per unit is 5. So it's 4,000, but it's right. But there's 1,000 difference. What's the reason? 1,000 difference at Okay, shall we do this small change? Sorry guys, sorry. I got wrong. Alright. මේ බලන්න අපි දැන් හොයන්න යන්නේ variable cost එක, right? මේ බලන්න අපි දැන් prove කරන්න යන්නේ මෙන්න මේකනේ බලන්න දරදුනට යන අපි prove කරන්න යන්නේ 600 units වලදී profit එක 0 කියලා. එහෙනම් අපි ගන්න වෙන්නේ මොනවද? total revenue කියලා. 600 point එකේදී නේද? එහෙනම් මෙතන කීයද වෙන්නේ? Total revenue is selling price 10 into 600 units. දැන් හරි නේද? 6,000. Are you all clear about that? Right? We are not trying to find the profit when it comes to 800 units. 800 units වලදී අනිවාර්ය profit එකක් තියෙනවා. ඇයි? Units 600 නේ බලන්න. අපි ආ line එක දාගමු. ඒක වඩාත් පැහැදිලි. නේ බලන්න. එහෙනම් මෙන්න මේ point එක zero profit කීයද? 600 units. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට කියන්න පුළුවන් නේද 800 units වලදී නම් profit එකක් එනවා කියලා. හැබැයි profit එක හරියටම දාන්න අපිට හොයන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම 800 units නම් මේ පැත්තනේ. right? Profit එකක් එනවා කියලා අපි දන්නවා. හැබැයි profit එක හරියටම දාන්නේ නැහැ. අපිට හොයන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? අපි බලමු units 500ක් වගේ තරගෙන මොකද වෙන්නේ කියලා.
right දැන් අපි බලන්න මේ prove කරන්න යන මේක 0 වෙනවා කියලා 0 වෙනවා කියලා හරි මේ බලන්න හරි එහෙනම් දැන් අපි කීයද ගන්නේ total revenue කියලා කියන්නේ එහෙනම් selling price 10 into 600 units 600 units not 800 because why we are trying to prove here right 600 units වලදී profit එක 0 කියලා අපි prove කරන්න යන්නේ එහෙනම් total cost ගන්නේ කොහොමද fixed cost plus variable fixed cost ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ units 500 වුණත් 600 වුණත් 800 වුණත් 1000 වුණත් වාගේ fixed cost remains same that is why it's known as the fixed cost right so then it's 3000 එහෙනම් variable cost එක කීයක් එන්න ඕනද variable cost එක මට කියන්නේ variable cost per unit variable cost per unit 5 so 5 into 600 3000 කොහමද මේ 3000 ආවේ variable cost per unit 5 into 600 3000 එනවාට පැහැදිලි මෙතන profit එක 0 වෙනවා පැහැදිලිද profit එක 0 right අපි ඒත් එක්කම හදලා බලමුද 800 units and also 500 units අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න profit එක එනවා කියලා profit එක කීයද කියලා අපිට බලන්න පුළුවන් හරි මේ හරියෙන් අපි ගත්තොත් you can see that place right මේ බලන්න හරි අපි 800 වලට හදමුද එහෙනම් 800 එහෙනම් total revenue එක කීයද 800 units so 10 into 800 කීයද 8000 right 8000 total cost එක fixed cost remain same නේද එහෙනම් units 800ක් හැදුවත් 600ක් හැදුවත් ඔයගේ fixed cost එක remain same ඔයගේ fixed cost එක ඒ විදිහටම තියෙනවා කීයද 3000 හැබැයි ඔයගේ variable cost එක වෙනස් වෙනවානේ නේද මෙතන 800 units නේ 800 units එහෙනම් අපි කීයද ගන්න වෙන්නේ 5 into 800 which is 4000 දැන් එනවා නේද ඔයාලට profit එක කීයද profit එක ඔයාගේ revenue එක 8000 ඔයාගේ total cost එක 7000 එහෙනම් ඔයාලට 1000 profit එකක් එනවා right 1000 profit එක පැහැදිලිද ආයේ කියන්නේ units 800 ඔයාගේ profit එක 1000 right 1000 profit දැන් මතක තියාගන්න මේ රුපිය amount එක units වලින් පාටල ගන්න එපා right එහෙනම් මේ ඔයාලට break even point එන්නේ units වලින් ඔයා දැන් මෙතන වහන්නේ රුපිය වලින් or whatever the currency because why it's a loss or a profit හරි අපි ඒත් එක්කම බලමුද මම හිතන්නේ මෙතන ඔයාලට පේනවා මේත් එක්කම බලමුද 500 units 500 ඔය අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා loss එකක් කියලා බලමුද loss එක කීයද කියලා 500 units තේරෙනා නේද ඔව් 500 units එහෙනම් මට කියන්නේ revenue එක කීයද revenue එක so 10 into 500 කීයද 5000 this remains same which is 3000 right our variable cost එක කීයද 5 into 500 2500 and our total cost එක 3000 plus 2500 5500 5500 and our ආදායම 5000යි වියදම 5500 නම් වාගේ ලාභය කීයද වාගේ profit එක profit එක නෙමෙයි නේද loss එකක් තියෙන්නේ නේද loss එකක් minus 500 which is a loss for you right loss and a loss එක කීයද minus 500 are you clear with that right shall we please take this so this is how you calculate using the break even point equation right equation and a break even point like 600 units
Shall I please take this? Right, here's the information provided. මෙතන ඔක්කොම තියෙන දීපු information අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. Provided in the question. This is the equation. This is how we calculate the break-even points, which is 600 units. This is your the timeline or the units, right? Because why we coming up with something like this for us to easily understand the concept. Or the exam එකේදී මෙහෙම linears ඇඳලා අවශ්‍ය නැහැ. Just a matter of getting the number of units. ඊට පස්සේ අපි පොඩ්ඩක් බැලුවා මේ කතාව ඇත්තද කියලා නේද? කොහොමද බැලුවේ? 600 units වලදී 600 units වලදී 800 units වලදී සහ 500 units වලදී අපි check කරලා බැලුවා කීයද profit එක හරි loss එක එන්නේ කියලා නේද? එහෙනම් මෙතන 600 units මෙතන මේ තියෙන්නේ. මෙතන 800 500 මෙතන 600 units 600 units maybe 600 units. Right, with the understanding that මේ board එක බලාගෙන ලියන එක නෙමෙයි. Yes, this is something that you need to understand. Are you all clear with this? How to calculate the break-even point using an equation? Shall we move to the next part, which how you can calculate using a table? Right. So please speak up if you have any difficulties or if you do not really understand. Please let me know. Shall we move to the next part? Please raise your hand. I don't know the writing speed. Shall we move to the next part? Okay, right. What about others?
Are you all done? Understood? Right, so let's move to using a table. හරි බලන්න ඔයාගේ ටියුට් එකේ පල්ලෙහා මම ටේබල් එකක් දාලා තියෙනවා. දැන් අපිට තියෙන මේ ටේබල් එක ෆිල් කරන්න. ටේබල් එක ෆිල් කරන්න. Right. So we can come up with a table like this. Right, so we have a couple of columns, which is the first one, you got the number of units, right? You got the number of units. And then you got the selling price per unit, which is our column number 2, right? Selling price per unit. Selling price per unit. And then you got the total revenue, because you know the number of units into the selling price per unit, you will end up with the total revenue. And then you got the fixed cost and also the variable cost, and plus your total cost, because you know FC plus your variable cost come up with your total cost, right? Maybe there are units ටික අපිට ගන්න පුළුවන්. Correct. Now, so this is how your table looks like. මෙතන අපිට easily fill කරගන්න පුළුවන් කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මෙන්න මේ fixed cost කියන column එක. හරිනම් බලන්න අපේ equation එක. අපේ equation එකේ පැහැදිලිව කියනවා fixed cost එක කීයද? fixed cost එක 3000 rupees කියලා. එහෙනම් units ගන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. units ගන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට මේ column එක always 3000, right? It's always 3000. Irrespective of the units. අපේ units ගාන ගමු මෙන්න මේ විදිහට 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, something like that, right? And as per the provided information, selling price also they are mentioned, which is 10 rupees, so which is just 10 rupees. And the variable cost per unit also, which is 5 rupees, 5 rupees. Variable cost, right? Variable cost. අපිට අවශ්‍ය නම් මෙතන තව column එකක් add කරගන්න පුළුවන්, something like this. Variable cost per unit. Variable cost per unit, right, which is 5 rupees, 5 rupees. එනවාට පුළුවන් නේද total variable cost එක ගන්න. කොහමද? Right. So this is also 10 rupees. Can you fill the rest of the amounts? Could you please fill the rest of the amount? එහෙනම් මම මෙතන finally ගන්නවා profit or loss කියලා column එක. Profit එකද loss එකද කියලා column එකක් ගන්නවා. Profit or loss.
Could you please fill the rest of the things? Could you please total revenue column? Could you please fill the total variable cost column? Could you please fill the total cost column? And finally, profit or loss column. Could you please fill that? So guys, you have to add another column or method column me method profit loss කියලා එකක් මෙතන add කරගන්න වෙනවා. මේ විදිහට මෙතන column එකක් add කරගන්න. මොනවාද මේකේ නම? Profit or loss. Profit or loss. Right. මෙතන total නම් අපව divide කරන්න පුළුවන්. Variable cost per unit and total variable කියලා. හැබැයි එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම variable cost ගන්නත් පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Right? ඔබ දන්නවනේ variable cost per unit 5 කියලා. එහෙනම් total එක කීයද? unit 100 නා. Right? Which is 5 into 100 units is 500. Right? ආඩේ column එක තිබුණාක් නැතත් ආගේ total variable ගන්න පුළුවන්. Right, shall you please fill this one? Right, easy thing. මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? Total revenue. කොහොමද total revenue? Number of units into selling price per unit. එහෙනම් unit 100ක් sell කරද්දී sell කරන්න එක unit එකක් 10යි නම් කීයද? So 10 into 100 units. So likewise, you can get the your total revenue like this: 2,000, 3,000, 4,000. So it's always the number of units into the selling price. So I hope you don't find any difficulty with that. Next one, your total variable cost. So which is the variable cost per unit into the number of units, right? So which is 5 into the number of units. So likewise, you'll be getting your total variable cost 1,000, 1,005, 2,000 like. So then the total cost is your total fixed cost plus your total variable cost. In a unit CAD, මේ බලන්න unit CAD ඔයාගේ fixed cost එක 3,000, total variable cost එක 500, and total cost එක කීයද? 3,500. Likewise, shall we please take the rest of the amounts? 3,000 plus 4,000, 4,000. 3,000 plus 1,005, 4,500. So likewise, you are getting a total cost column. And could you please fill the profit or loss column? Could you please fill the profit or loss column? I asked you to add additional column. In our tube, that add additional column.
right. හරි මොනවද එනවා වගේ profit එක loss එක කොහොමද හොයන්නේ? එහෙනම් profit loss එක කියලා කියන්නේ ඔයාගේ revenue එකකින්. මේ බලන්න. ඔයාගේ revenue එකකින් ඔයා අඩු කරන්න ඕනේ ඔයාගේ total cost එක. එහෙනම් unit C එදී ඔයාගේ revenue එක කීයද? 1000 rupees. එහෙනම් 1000 rupees revenue. ඔයාගේ ආදායම 1000යි වියදම කීයද? ආදායම 1000යි වියදම කීයද? වියදම 3500ක් වෙලා. ඒ කියන්නේ ලාභයක් තියෙනද අපිට නෑ ලාභයක් නෑ පාඩුවක් තියෙනවා right? So you can see a loss of 2500 loss of 2500 likewise මේ බලන්න units 200 ද මොකද වෙන්නේ units 200 දී ඔයාගේ total revenue එක 2000යි 2000 but your total cost 4000 ඒ කියන්නේ ඔයාගේ loss එක 2000 units 300 ද මොකද වෙන්නේ revenue එක 3000 cost එක 4500 so loss of 1005 what happened at unit 400 revenue එක 4000 ඔයාගේ cost එක 5000 loss of 1000 හරි පැහැදිලි එහෙනම් ඔයාලට පේනවාද units 600 මෙන්න අපේ point එක මතකයි නේද මේ point එක 600 units you can see the number of units in the A column එහෙනම් units 600 ද මොකද වෙලා තියෙන්නේ units 600 දී ඔයාගේ total revenue එකත් සමානයි total cost එකත් සමානයි එහෙනම් ඒක නේද ඔයාගේ break even point එක the point where your total revenue equals to your total cost then your profit should be zero you can see right profit is zero profit උත් නැහැ loss උත් නැහැ හරිද එහෙනම් මෙන්න මේ side එක බලන්න මම මේක red color කරනවා මේ මොනවාද loss zone එක right ඔයාගේ loss zone එක right this is your loss zone why you can see right minus 2500 minus 2000 මේ ඔක්කොම loss zone එක එහෙනම් මෙතන loss එකකුත් නැහැ profit එකකුත් නැහැ හැබැයි මෙතන ඉඳලා ඔක්කොම මොනවද තියෙන්නේ මෙන්න green light එකක් ඔයාලට පත් වෙනවා right green light එකක් මොනවාද green light එක ඔයාගේ profit zone එක start වෙනවා profit zone එක profit zone right correct so this is zero මෙතන මම white color දාලා තිනවා ආඩ loss උත් නැහැ profits උත් නැහැ පැහැදිලිද right shall we take this please shall we complete the table එහෙනම් මෙන්න මේව තමයි table එකක් use කරලා ඔයාගේ break even point පාන්න එහෙනම් units 599 වෙනකම්ම ඔයාට ඉන්නේ loss එකක් මෙන්නගේ loss zone එක units 600 දී හරියටම ඔයාගේ total revenue equals to your total cost which is your profit is zero and then ඔයාගේ 600 එක unit එකේ ඉඳලා ඉදිරියට යන්න ඔයාට profits තමයි ලැබෙන්නේ right you can see how the profit increases shall we please complete and do the whatever the highlights that we want I hope you are clear with that so you have to just highlight this part මෙන්න මේ line එක highlight කරගන්න මේක තමයි ඔයාගේ BP කීයද 600 units right so that's all about it then we have to move with the graph අපි මේකම graph එකකට පෙන්නන්න හදන්නේ right මේකේ details අපි graph එකකට ගන්නත්
Shall I give you like another 2 minutes for this? And then I'll come back to the board to explain how we present this information using a graph. එහෙනම් කොහොමද අපි break even point එක graph එකකින් හදන්නේ නැත්නම් graph එකකින් කොහොමද පෙන්නන්නේ කියන එක. Right. All good. Shall I move to the board? Hi. එහෙනම් අපිට graph එකකින් තේන අපිට axis තියෙන්න බෑ නේද? X axis y කියලා. එහෙනම් අපිට මේ විදිහට දෙපැත්තට ගන්න පුළුවන්. Right. එහෙනම් අපි always ගන්නවා මේ units ටික නේද? Units ටික horizontally and revenue cost එක vertically අපිට ගන්න පුළුවන්. Vertical axis. Correct? So like this we can take so this is your vertical axis and your horizontal axis. So vertical පැත්තට අපි ගමු මොනවාද? Cost එක නැත්නම් revenue එක නැත්නම් profit එක. එහෙනම් මේ පැත්ත represent revenue or the cost. Revenue or the cost. Right? Your vertical axis. Your horizontal axis represent the number of units. Number of units. Number of units. So here you have 0 here. 0. හරින units කීයද තියෙන්නේ? අපි 100 නේද පටන් ගත්තේ. අපි මේක මාක් කරගෙන යන්න එනවා 100 units. ඔය විතර තියනවා නේද? 100 units, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 not gonna පුළුවන්. No issue, right? So your horizontal axis represent the number of units. Number of units. Your vertical axis represent the revenue or the cost. Revenue or the cost. Right. එහෙනම් අපි revenue curve එක දාමු. revenue කොහොමද revenue එක ගිහිලා තියෙන්නේ? 8000 වෙනකන් තියෙන්න ඕනේ නේද? 8000. 8000. Right, so your revenue here 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, මෙතන 8000 නා 8000. 8000.
මේ පැත්ත revenue or the cost. Right. හරි අපි මුලින්ම අපේ revenue curve එක අඳිමුද revenue curve එක කොහොමද අඳින්නේ? හරි බලන්න එන unit 100ද මේ බලන්න ආගේ table එකට ආවත් unit 100දී total revenue එක unit 100දී total revenue එක 1000 right 200 units 2000 shall we just draw the total revenue curve එක මෙහෙම අඳිමුද අපි total revenue curve එක right your total revenue curve කොහොමද එන්නේ නම් බලන්න unit 100 දී revenue එක කීයද 1000 right like this 200 units kiyada 2000 right 300 units 3000 likewise you can see it's increasing right with the number of units gonna වැඩි වෙන වැඩි වෙනවා අගේ income එක වැඩි වෙනවා right can we just come up with that the total revenue curve and finally at 8000 income එක earn කරනවා units 800 දැන් තව මේ විදිහට ඔයාලට අඳින්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ units 900 9000 හරිනේ අපිට පුළුවන් නේද මේක ගන්න curve එකක් විදිහට line එකක් right so those are the dotted line so I'll take black color to write your total revenue curve total revenue curve you can see the total revenue curve like this total revenue curve like this right okay දාගේ 0 in 0 income වා units බිඳුවක් සෙල් කරද්දී ඔයාලට ආදායමක් ලැබෙනවද නැහැ නේද right 0 units 0 income so likewise you can come up with your total revenue curve එක total revenue curve එක right දැන් අපි මේක නමක් කියන මොකක්ද TR curve එක TR අපි name කරමුද curve එක TR curve එක TR total revenue total revenue අපිට තව curves අඳින්න තියෙනවා නේද fixed cost curve එක දැන් බලන්න ඔයාගේ අර table එකේ අපි total revenue curve එක අඳලා ඊට පස්සේ fixed cost curve එක fixed cost එක කීයද 3000 ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේද ඒක හරියම ලේසි අඳින්න මේ තියෙන 3000 වලින් කෙලින්ම ඔයාලට parallel line එකක් අඳින්න තියෙන මෙන්න මේ විදියට right ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ ඇයි units කීය වුණත් මේ බලන්න parallel යන විදිය දැක්ක නේද එහෙනම් මේකට අපි කියන මොනවාද fixed cost එක කියලා මොකක්ද fixed cost එක you can see never units බිඳුව වුණත් 3000 right unit 100 වුණත් 3000 ඕනම ගානේ 3000 you can see
ඒක horizontal line එක parallel යනවා fixed cost curve එක. Fixed cost curve එක. Then we have to draw our total cost curve එක අඳින්න වෙනවා. Total cost curve එක. Total cost curve එක. කොහොමද total cost curve එක බලන්න? එහෙනම් එනවා වගේ total cost column එකට ඒකේ තියෙනවා නේද? 1000 units 3500 total cost එකක්. 100 units වලදී 3500 somewhere here. Right? 3500. බලන්න unit C දී right? බලන්න මේ වෙනවාද කියලා. Unit C දී ඔයාගේ total cost එක 3500. Number of units 100. Right? Your total cost 3500. මම මේ කියන්නේ ඔයාගේ table එක දිහා බලාගෙන table එක. හරි මට table එකේ කියන්න 200 units cost එක කීයද කියලා. 200 units cost එක කීයද? 4000. I'm referring to the total cost column. I'm referring to the total cost column with the number of units. හරි මට කියන්නේ නම් 200 units total cost එක 4000 මේ විදිහට තියෙනවා. හරි ඒ විදිහට අපි draw කරමුද? අපේ total cost curve එක එහෙනම් 3000 units 300 units 4500 somewhere here 4500. හරි ඊට පස්සේ 400 units කීයද? 400 units 5000. Right? ඊට පස්සේ 500 units කීයද? 5500 somewhere here. Right? Correct. හරිනේ අපිට මේ විදිහට පුළුවන් ද අඳින්න අපේ total cost curve එක total cost curve එක එහෙනම් 600 units කීයද? 6000. 600 units 6000. 700 units කීයද? 6500 somewhere here. ඊට පස්සේ 800 units කීයද? 800 units 7000. 7000. හරි බලන්න. හරි දැන් ඔයාලට පුළුවන් ද මේ ඔක්කොම points ටික දාලා ඔයාගේ total revenue total cost curve එක අඳින්න total cost curve එක හරි බලන්න මෙන්න මේ වගේ curve එකක් එනවාද කියලා ආට. මොකද මේ curve එකේ නම total cost curve TC right TC.
හරි මේ බලන්න මෙන්න අපි ළඟ දැන් තියෙනවා FC column එක තියෙනවා FC curve එක TC TR දැන් මේ බලන්න හරිද දැන් ඔයාලට පේනවාද දැන් මොකද්ද break even point කියලා කියන්නේ break even point කියලා කියන්නේ ඔයාගේ total revenue එක සමානයි total revenue එක සමානයි මොනවාද ඔයාගේ total cost එක පැහැදිලිද TR සමානයි TC නේ නේද at the break even point at the break even point your TR equals TC ඒ කියන්නේ මේ විදිහට TR TC intersect වෙන්න ඕනේ පැහැදිලිද මේ තියෙන මේ point එකේදී same නේද දැක්කද ඒ කියන්නේ 600 units ඔයාගේ cost එක revenue එක same වෙලා තියෙනවා ඉතින් එහෙම බැලුවොත් හරි නේද මේ බලන්න 600 units වලදී මට කියන්නේ total cost එක මේ මට කියන්නේ at BEP ඒ කියන්නේ at 600 units TR කීයද TR එක මට කියන්නේ TR 6000 TC කියන්නේ TC එකත් 6000 එනවාට පැහැදිලි නේද ඔයාගේ profit එක 0 කියලා profit එක 0 හැබැයි ඔයා මේ 600 එක පැනපු ගමන් පැහැදිලිද මේ පැත්ත ඔයාට profit ඒ නිසා අපිට මේක මම අර මතකද table එකේ දැම්මා ඔයාට මොනවාද profit zone එක loss zone එක කියලා හරි මේ බලන්න මම ආපහු screen එක share කරන්න can you remember that I showed you there's something called profit zone and the loss zone here right මෙන්න මේකත් අපිට මේ graph එකෙන් පෙන්වන්න පුළුවන් so the loss zone and the profit zone and the break even point now I'm going to show you the loss zone එක අර මේ තියෙන loss zone එක පැහැදිලිද ඇයි ඒ ඔයාගේ total cost curve එක හැමතිස්සෙම උඩින් ගිහිලා තියෙන්නේ total cost curve එක උඩින් ගිහිලා revenue එක කියන්නේ ඊට පල්ලෙහා ඒ කියන්නේ cost එක වැඩි revenue එක අඩුයි එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම loss එක හැබැයි මෙතනදී intersect වෙලා මොනවාද වෙලා තියෙන්නේ TR ටිකක් උඩින් fly කරනවා TC ආගේ පල්ලෙහාන් යන්නේ ඒ කියන්නේ ඔයාගේ revenue එක වැඩි වෙනවා cost එක අඩු වෙනවා එහෙනම් මේ gap එක positive gap එකක් එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න ඔයාගේ profits ඔයාගේ loss zone එක right මෙතන ඉඳලා ඔක්කොම loss zone right මෙන්න ඔයාගේ loss zone එක පැහැදිලිද මෙතනට වෙලාම ඔක්කොම loss zone එකක් තියෙනවා එහෙනම් ඔයාගේ profit zone එක start වෙන්නේ මෙන්න profit zone එක එහෙනම් මේක දිගට යනවාට පැහැදිලි මෙතනින් එහාට ඇදගෙන යන්න පුළුවන් right මේ විදිහට ඔයාගේ units ගන්න වැඩි වෙද්දී ඔයාලට පැහැදිලි නේ profits වැඩි වෙනවා right profits වැඩි වෙනවා එහෙනම් මෙන්න මේකට අපි කියනවා ඔයාගේ profit zone එක right whereas this part loss zone එක ඒකේ units වලින් කියන්නත් පුළුවන් මේ බලන්න මේ විදිහට යා පැත්තට යනකම්ම profit මේක දිගටම යනවා right so this is how you represent the break even point concept using a graph හරි එහෙනම් මේක දාගමු බලන්න please let me know if you have any difficulties or තේරෙන්නේ නැත්නම් අහන්න you have to know you have to understand why there's a loss එකක් තියෙන්නේ මේ බලන්න ඔයාගේ revenue curve එක පල්ලෙහාන් යනවා නේද ඔයාගේ total cost curve එක ඊට වඩා උඩින් යන්නේ පැහැදිලිද හැබැයි මෙතන දෙන්නා track මාරු වෙනවා
මෙයාට යක් උඩින් try කරනවා මෙයා ඊට පල්ලෙයන් යනවා. ඒ කියන්නේ තමයි revenue එක වැඩි වෙනවා. cost එකෙන් දෙන අඩු වෙනවා. එහෙනම් මේ gap එක positive gap එක. TR වැඩි. ඒ කියන්නේ loss එක. sorry profit එක. දැන් profit zone. මෙතනින් profit zone එක start වෙනවා. මෙතනින් loss zone එක. එහෙනම් මේක බලලා අපිට කියන්න පුළුවන් නේද අපේ targets හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙන්න මේ selling price එකට මෙන්න මේ cost යටතේ අපි කීයක් හදන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි හදන්නේ 450යි නම් මෙන්න අපි දන්නවා අපි කොතනද නවතින්නේ කියලා. අපි හදන්නේ units 1000යි නම් අපි දන්නවා මෙන්න අපේ profit එක. හරි දැනටමත් එනවා understanding එකක් තියෙනවා benefits මොනවද කියලා. break even point benefits. හරි. Please complete this graph. Right, all good. You want more time? Shall we discuss the benefits and the limitations as well? But prior to that, let's practice another question. අපි ගානක් තව හදලා බලමු. Right, all good. හරි. මෙන්න මේ බලන්න. මේකත් එක මම තව පොඩි දෙයක් කියලා දෙනවා.
දැන් break even point කියන්නේ හැමතිස්සෙම units ගානෙන් එන්නේ මේ බලන්න. මෙතනනේ BEP එක. It comes number of units. ඒක number of units වලින් එන්නේ. දැන් සමහරවිට අහන්න පුළුවන් ඒකේ value එක කීයද කියලා. ඒ කියන්නේ BEP value එක. එහෙනම් මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? ඔයාලට මේක selling price එකෙන් වැඩි කරන්න තියෙනවා. කීයද selling price එක 10යි. ඒ කියන්නේ මේ බලන්න BEP in terms of quantity. අපි normally හැමතිස්සෙම ගන්න point එක කියන්නේ quantity එකක්. ඒ කියන්නේ break even point in terms of quantity. එහෙනම් units ගානක් කීයද? 600 units. In terms of the value break even point එකේ value එක කීයද එහෙනම්? value එක තමයි අර පැහැදිලි මේ තියෙන value එක total revenue එක කීයද? 6000. කොහොමද 6000 එන්නේ? 600 units into the selling price 10. So some patient they check like that as well. ඒගොල්ලෝ අහන BEP value එක කීයද කියලා. break even point එකේ sales value එක. එහෙනම් break even point එක 600. ඒ කියන්නේ unit 600 sell කරනවා. එහෙනම් unit එකක් 10යි නම් 6000. So remember this is BEP value. So shall we have a quick note on this? And BEP quantity. So quantity now 600 units. Right. I hope that clear අප පොඩි MCQ එකක් හදමු. I'll share the screen. Let's practice one MCQ. I extract this from one of your unit paper. අපි මේ papers කතා කරනවා, but I just extract this question from one of the unit paper from operations management. Right, shall we have a try on this, please? Please send me a direct message mentioning your answer. So please do a couple of changes. So you can see the material cost per unit 16 and a labor cost per unit 12, and here which is other variable cost per unit. Metan දාගන්න other කියලා. You don't have to write the question up. Screen එක බලාගෙන ගාන හදන්න. ඔයාලට මේක ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. This is other variable cost, other variable cost. Other variable cost per unit. Just send me the option number. Fixed overhead cost කියලා කියන්නේ total fixed cost එක තමයි. Total fixed cost. Number of units they produce 5,000 and selling price is 40.
They are asking break even sales value and the quantity. Right? Or quantity හොයාගත්තා නම් නිකම්ම sales value ගන්න පුළුවන්. Please send me the option number as a direct message. Option 1, the 2, the 3, the 4, the 5. I'm still waiting for an answer. Huh? I'm still waiting for an answer. Do you have any questions? What's the problem? Huh? මොකද්ද ප්‍රශ්නේ මෙතන? හරි. දැන් ඔයාලා break even point හොයන්න මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ? Right? What is the equation? Equation එක තමයි BP equals, right? BP equals fixed cost fixed cost බෙදීම divided by මොනවාද? Contribution per unit. Contribution per unit. හරි. මට කියන්නේ contribution එක කියලා ආවේ කියලා. Contribution එක. හරි නේද? Contribution එක හොයන්න ඕනේ නේද? ඒක කලින් contribution හොයන්න ඕනේ. මොකද contribution කියලා කියන්නේ? Contribution per unit. දැන් මේක දිහා බලාගෙන ඉඳලා කියලා ආන්සර් එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ. Contribution per unit කොහොමද හොයන්නේ? Selling price per unit minus variable cost per unit. Variable cost per unit. පැහැදිලිද? right. මට කියන්නේ මේකේ selling price එක කියලා. selling price එක. selling price 40 rupees නේද? 40 rupees. මේක selling price of 40. එහෙනම් අපි දන්නවා 40.
හරි දැන් අපිට හොයාගන්න variable cost per unit නේද? හරිනේ බලන්න. එහෙනම් material cost මට කියන්නේ material cost. material cost කියන්නේ මොන cost එකක්ද? It's a variable cost. හරි. ඔයාගේ number of units ගන්න වැඩි වෙන්න ඔයාගේ materials වල cost එක වැඩි වෙනවා. එහෙනම් මම කරන්නේ markup pen හදන business එකක් නා markup pen materials මොනවද? ink, plastic ඔයාලා material කියලා කියන්නේ. එහෙනම් material cost කියන්නේ variable cost එකක්. හරිද? ඇයි ඒ units ගන්න වැඩි වෙද්දි material cost එකක් වැඩි වෙනවා නේද? මේ බලන්න. Right? So that's why you need to understand. දැන් මේ අපි මේ කතා කරන ඒවා ඒ විදිහම exam එකේදී අහන්නේ නැහැ නේ. පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා අහන්න. You have to think, right? You have to think. එහෙනම් we need to find the variable cost per unit. එහෙනම් අපිට දීලා දෙන cost එක තමයි material cost. එහෙනම් මට කියන්න production number of units. So production units increases. Production units increases, material cost also increases. Am I correct? එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් it's a type of variable cost because why? Variable cost කියන්නේ ඔයාගේ production number of production units ඉහළ යද්දී ඔයාගේ cost එකත් වැඩි වෙනවා. පැහැදිලිද? එහෙනම් ඒක මොනවාද? Variable cost එකක්. ඊළඟ එක labor cost. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම. එහෙනම් මගේ units ගාන වැඩි කරද්දී මට වැඩිපුර labors ලෝනේ. මේක markup x හදන්න ඒ factory එක වැඩ කරන අය. එහෙනම් labor cost. So production units increases, labor cost also increases. ඉතින් ඔයාලට apparel factory එකක් තියෙනවා කියලා. නේද? ඔයාගේ t-shirts 1000 ඉඳලා ඔයාලට t-shirts 5000ක් හදන්න ඕනේ. එහෙනම් අනිවාර්ය වැඩිපුර labors ලෝනේ 1000. එහෙනම් මේක වාගේ variable cost එකක්. පැහැදිලිද? අනිත් thing එක මොනවාද? other variable cost. ඒක දීලාම තියෙනවනේ ඉතින්. එහෙනම් other variable cost increase වෙද්දී production units ගන්න වැඩි වෙද්දී ඒකත් වැඩි වෙනවා. නේද? other variable cost. එහෙනම් material cost, labor cost වලට අමතරව තව variable තියෙනවා පුළුවන්. right? එහෙනම් මේ total එක කීයද? ඔයාලට දීලා තියෙනවා 16 12 4. right? එහෙනම් 16 12 4 ඔයාලට එනවා 32, right? 32. එහෙනම් 32 තමයි මොනවාද? ඔයාගේ total variable cost per unit. Variable cost per unit. පැහැදිලිද? Variable cost per unit 32. හරි ඒ කියන්නේ අපිට දැන් contribution හොයන්න පුළුවන් නේද? කොහොමද contribution හොයන්නේ? කොහොමද contribution හොයන්නේ? Contribution per unit. Contribution per unit equals selling price. Selling price minus variable cost per unit. පැහැදිලිද? Variable cost per unit. එහෙනම් selling price එක කීයද? 40 rupees. ඒක දීලා තියෙනවා ගානේ. එක ගානේ දීලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙන්න වගේ total variable cost එක කීයද? 32. එහෙනම් contribution per unit 8. හරි දැන් ඉතින් අපේ equation එකට ඕන ඔක්කොම හොයාගෙන ඉවරයි නේද? මොනවද equation එක? break even point equals total fixed cost divided by contribution per unit. පැහැදිලිද? contribution per unit. එයා මට කියන්න total fixed cost එක කීයද තිබුණේ? තිබුණේ 16000 කියලා. 16000 divided by 8 කීයද? 2000. මට කියන්නේ 2000 කියන්නේ මොනවද? ඒක value එකක්ද units ද? එහෙනම් 2000 units 2000 units. මොකද break even point 2000 units.
මේ කියන්නේ break even point in terms of units. එහෙනම් break even point එකේ units ගාන කීයද? 2000. පැහැදිලිද? 2000. එහෙනම් ඒකේ value එක කීයද? එහෙනම් break even එකේදී ඔයාගේ sales කීයද? එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන් එක බලන්න number of units into your selling price. Selling price එක කීයද? 40. එහෙනම් 80,000. ඔයාගේ value එක 80,000 rupees. එහෙනම් units 2000ක් sell කරද්දී ඔයාට 80,000 units income එකක් එනවා. පැහැදිලිද? හරියට ආන්සර් කීය දෙන්නේ? right? දැන් මට ආන්සර් එකක් ආවේ නෑනේ. Why is that? Key answer again. Number 3, right? 80,000 break even sales තියනවා. Units ගාන 200යි. පැහැදිලිද? මම හිතනවා ප්‍රශ්නයක් තියෙනද මෙන්න මෙතන. එහෙනම් total variable cost එක හොයන්න variable cost per unit කියන්නේ මේ තුනේම එකතුව. ඇයි? ඔයාගේ units ගාන වැඩි වෙද්දි material cost එක වැඩි වෙනවා. units ගාන වැඩි වෙද්දි ඔයාලට වැඩිපුර labels ලවන්නේ. units ගාන වැඩි වෙද්දි ඔයාලට වැඩිපුර other variable cost යනවා. එහෙනම් මේ තුනේම එකතුව තමයි 32 විතර මෙතන ගන්න. එහෙනම් ඔයාලට contribution per unit 8 එනවා. පැහැදිලිද? එහෙනම් 60,000 divided by 8 I 2,000 divided 2,000. පැහැදිලිද? Right. Please take this in the question එක හදපු විදිය. හරි අපි තව question එකක් බලමු එහෙනම්. I don't know. I feel like you get some questions or difficulties. Right. Are we all okay with that? Shall we move to another question? Right. මම වගේ past paper tube එකකින් එන්න question එකක් ගන්න. 2020. Right? 21 එක නෙමෙයි ඊට කලින් අවුරුද්දේ ආසන්නතම විභාගය 2020 මෙන්න මේව ප්‍රශ්නයක් ආවද මම හිතනවා ඔයාලගේ ඇටිටියුඩ් එකත් ඔයාලඟ මම දීලා ඇත්තේ මම හිතන්නේ operations management past paper tube. Right. Before that, is everyone okay? Please raise your hand. Please raise your hand. I'll clear with this. Please do not stay silent. This one understood, right? Okay. What about others? Newmi and Guyana? Yes. Hi. Yes, කියවනම් දැන් මේ ගාන අනිවාර්යයෙන්ම හදන්න ඕනේ. හරි. මෙන්න ගාන 2020.
right. හරි. බලන්න මට ඕනේ total production cost මේ ඔක්කොම මට ඕනේ actual figures actual figures වලින් ඕනේ forecast එකෙන් නෙමෙයි. හැබැයි බලන්න exam එකේදී එහෙම දීලත් නැහැ හැබැයි ඔයා ගන්න ඕනේ actual එක. මොකද forecast එක ගන්න නැහැ. actual එක ගන්න. Please calculate ABC total production cost, production cost of a pair of shoes, and break-even point in quantity. So this is 2020 A level. ඔයාලට මේකට දීලා තියෙන ලකුණු 4ක්. ලකුණු 4ක් නෙවෙයි ලකුණු 3යි. ඒ කියන්නේ part B එක අපි කරන්නේ නැහැ. Could you please do that? A B C මට answers එවන්න ඕනේ chat එකේ. A මොකක්ද answer එක? B C I want 2020 actuals in some මේක අවශ්‍ය නැහැ. I want the answer for A, answer for B, answer for C.
Please send me the answers. A, B, C separately. Total production cost එක කීයද? Production cost per shoe and the break even point in quantity. දැන් කන්නේ ප්‍රශ්නය අහලා තියෙන්නේ break even point in quantity. සමහරවිට ඒක අහන්න පුළුවන් break even point in value. එනවාට වැඩි කරලා ගන්න නම් selling price. මෙතන just the quantity. Just the quantity. I'll give another 2 minutes. I want everyone, right? Please send me the answers. I want everyone to send the answers, please. Option A, option B, option C. Why so much time? Right? Question number 1. Total production cost. Production cost එක කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අපි cost එක කොටස් දෙකකට බෙදුවා. Variable cost, fixed cost. එහෙනම් question A එක අහන්නේ total production cost එක. එහෙනම් total production cost කියන්නේ right? Total fixed cost plus මොනවාද? Total variable. ඕමනේ අපි cost එක බෙදුවේ කොටස් දෙකකට fixed cost එක සහ variable cost එක. හරි එහෙනම් fixed cost එක අපිට දීලාම තියනවා නේද? කීයද? 212,000. So then we had to find the total variable cost. Total variable cost. How do the total variable cost? Right? Okay. එහෙනම් total variable cost එක හොයන්න පුළුවන්. Variable cost per unit. මේ තියෙන්නේ cost per unit එක කීයද වැඩි කරන්න ඕනේ? වාගේ production එකේ කීයක් produce කරලාද? 500ක් produce කරලා. එහෙනම් කෙලිම 100,000 නේද? 100,000 නේ? Right? එහෙනම් වාගේ variable cost per unit 200යි units 500ක් හදලා නම් right? 200 into 500, which is 100,000. එහෙනම් කීයද? 312. මේක අමාරුයිද මේ amount එක ගන්න? හරි. මොනවද ඊළඟ අහන්නේ? Production cost of pair of shoes. ඒ lazy වැඩක් නේ. එහෙනම් total cost එක දීලා තියෙනවා. එහෙනම් total cost divided by the number of units කීයද? 500යි. කීයක් කරා 3125න් බෙදුවට පස්සේ right, so you got your total production cost like this, right? And then you divide it by number of units, which is 500. එහෙනම් 624. The රුපියල් 624යි cost එක වාට. Total cost per unit. Total cost per unit. කොහොමද total cost per unit වන්නේ? Total cost, total production cost divided by number of units. පැහැදිලිද? Number of units. Now number of units 500යි. 3,12,500න් බෙදුවා වාට එනවා total cost per unit. හරි මෙන්න ඊට පස්සේ අපිට හොයන්න ඕනේ break even point එක. මොනවද break even point එක? Break even point. මට කියන්න formula එක මොනවද break even point? So break even point equals fixed cost
divided by contribution per unit per unit. අපිට fixed cost එක තියනවානේ දීලාම කීයද 212,000 contribution per unit. Answer for A, answer for B, answer for C. හරි මේ බලන්න contribution per unit කොහොමද formula එක contribution per unit unit selling price minus කීයද variable cost per unit මට කියන්නේ selling price එක කීයද selling price එක මේක selling price එක 730 නේද මේ සපත්තුවක් 730කට විකුණනවා variable cost per unit අපිට දීලාම තියෙනවානේ 200 කියලා 200 කීයක් එනවද එතකොට 530 එනවා නේද එහෙනම් මේක divided by 530 right so your fixed cost 212,000 divided by contribution per unit which is 400 na break even points 400 දැන් මට difference answers ලැබිලා තියෙනවා right මට 400 answers එක ලැබිලා තියෙනවා වෙන answers ලැබිලා තියෙනවා ඇයි ඔයා double check කරේ නැත්තේ why you didn't double check right එහෙනම් ඔයාලට තිබුණා ඔයාලට ආපු answer එක අරගෙන ඔයාලගේ profit එක 0ද කියලා බලන්න පැහැදිලිද ඒක අපි දැන් මේක බලමුද 400 units profit එක 0ද කියලා කොහොමද බලන්නේ එහෙනම් 400 වලදී බලන්න වෙන මොනවද income එක revenue එක 400 වලදී cost එක බලන්න වෙනවා ඒ දෙක බිඳුව වෙන්න ඕනේ නේද එහෙනම් මට කියන්න 400 වලදී revenue එක කීයද කියලා එහෙනම් units 400යි ඔයා sell කරන්නේ 730 නේද පැහැදිලිද එහෙනම් 400ව 730ක් සරල සිංහලෙන් දැන් කියන්නේ හරිද කීයද 400ව 730ක් 292,000 පැහැදිලිද හරිනම් total cost එක කීයද total cost එක කොහොමද බලන්නේ ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා total cost එක බලන්න අපි දැනටමත් හොයාගෙන තියෙනවා total cost per unit 624යි ඔයාලට ඒ ක්‍රමයෙන් ගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ 624 cost per unit into number of units කීයද 400යි බලන්න මේක වැඩි කරලා එන ගානක් අනිවාර්යෙන්ම 292 වෙන්න අවශ්‍යයි බලමුද එනවද කියලා total cost per unit 624 400 හරි අපි මේව කරමු අපි total cost එක හොයමු total cost එක right total cost per unit යන්නේ නැතිව හරි cost එක හැදෙන්නේ fixed cost plus variable cost නේ so fixed cost එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ 212යි which is fixed cost right variable cost එක කීයද 200යි නේද එහෙනම් 200ව 400ක් 200ව 400ක් yes you get the correct answer පැහැදිලිද මේ බලන්න එහෙනම් units 400ක් හැදුවොත් 500ක් හැදුවොත් ඔයාගේ fixed cost එක වෙනස් වෙනවද නැහැ 212,000 හරිද එහෙනම් ඔයාගේ fixed cost එක එහෙනම් ඔයාගේ variable cost එක කොහොමද හොයන්නේ variable cost එක හොයන්නේ variable cost per unit into number of units කීයද එහෙනම් 200ව 400ක් මට කියන්නේ 200ව 400ක් කීයද 80,000 නේද
කොහොමද 80000 ආවේ? units 400 unit එකක් කීයද? 200යි. හරි දැන් මට කියන්න මේක ඩිඩක්ට් කරාම එනවා නේද? Is that correct? Right? So 292 වලින් අඩු කරලා බලන්න 212 800 212 800 කියන්නේ කෙලින්ම 292 හැදෙනවා. එහෙනම් 292 කින් 292 ගියාම බිඳුවයි. එහෙනම් මෙන්න profit එක or loss එක බිඳුවයි. එහෙනම් බිඳුවේදී units කීයද 400යි. හරි නේද? එන answer. That is why you double check your answer. Right? Hari, please take this one. I don't know. I feel like still you have questions. Hari, I'll give like a homework question. Please, mata මේකට answer එක එවන්න WhatsApp කරලා. This is my question. I'll send that to the group. Which is 2014 A level. මම මේක group එකට දාගෙන I want the answer. Right? Group එකට question එකක් දාලා තියෙන්නේ. Please send me the answer. මට WhatsApp කරන්න ඕනේ answer. හරි මොනවද එන answers? එකක් තමයි total production එක total production cost per unit බෙදුවා. දැන් එතනදී අපිට ප්‍රශ්නයක් ආවනේ මේක වැඩි කරලා ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මෙතන වැඩි කරලා ගන්න බෑ units ගාන වෙනස් නිසා. ඒ නිසා අපිට මෙන්න මේ විදිහට යන්න වෙන්නේ total cost එක ගන්න fixed cost plus variable cost. Fixed cost plus variable cost, right? හරි 400 units එනවා වගේ break even point එක break even point. Please always double check your answer. So yeah, now I share this table as well to the group. Right. Please send me the answer for the shared section. Right. So that's all, guys, about today. Thank you for joining. And I will not end the call. If I'm still writing, take your note. And I'll be online for a while. Please ask a question. If you still have doubts, if you don't know how to calculate, or this look a mess for you, just let me know. Right. So with that, we'll be see you with the next session. After make a break even point, break even point limitations and how we use this concept. I planned for that, but I couldn't explain that because of the calculations. Right. Please take this and you can leave from the call day. If you have any question, please ask.